Winter has become a weapon again in Ukraine. Overnight, Russian forces unleashed one of the largest drone barrages in weeks, targeting power, gas, and transmission lines across the country. Millions were pushed into darkness as temperatures plunged. And this comes just one day after Ukraine warned of something even more dangerous: strikes that could sever nuclear plants from the grid. The attack. The attack began overnight. Wave after wave of drones crossed into Ukrainian airspace. By morning, officials confirmed the scale: 145 drones launched. Air defenses intercepted most, but not all. Enough got through to cripple power across 5 regions: Sumy, Odessa, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Chernihiv. Entire districts went dark. Energy officials confirmed emergency outages as repair crews waited for security clearance to even approach damaged sites. In Odessa, gas and electricity infrastructure took direct hits. 1 civilian was injured. Ukraine's largest private energy company said one of its key facilities was substantially damaged, cutting power to more than 30,000 households. In the north, 5 major energy facilities were struck in Chernihiv, knocking out electricity for tens of thousands. In Kharkiv, missiles damaged critical infrastructure in Ukraine's second-largest city, a city already battered by months of bombardment. The strategy. This is no random campaign. Moscow has intensified strikes on Ukraine's energy system as temperatures fall. Generation plants, transmission lines, gas production. Repairs are slower in freezing weather, and Russia knows it. Blackouts now stretch beyond 16 hours in some areas. Energy executives warned the goal is clear: force civilians into hardship, strain the grid, and trigger a humanitarian crisis. The attacks came a day after Ukrainian military intelligence said Russia may target nuclear power substations, not the reactors themselves. I wish you health, dear Ukrainian men and women. I have been receiving reports all day from Prime Minister Denis Shmyhal and Energy Minister Herman Halushchenko. Recovery work is ongoing after the Russian strikes. Unfortunately, there are new impacts every night. Russia's main target remains unchanged: our energy sector. It's essentially a round-the-clock assault. Right now, in the repair brigades for power grids, generation facilities, and heating networks, almost 58,000 people are working. Resources from Ukrzaliznytsia and other state companies have been deployed. For Kyiv, where the situation is very difficult, an additional 50 brigades from across the country have been called in. There are still houses without heating, and for them, each case is being handled manually to direct the necessary equipment and crews. It is also difficult in the Kyiv region, especially in the northern part, the Borispol district, and in the border and frontline regions, where repairs to networks and facilities are complicated by virtually constant shelling and strikes. This includes Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Dnipropetrovsk, and Zaporizhia regions. Special attention is being given to these areas. There was a lot of work in Poltava and Odessa to stabilize the energy situation. I want to thank all the brigades working, all energy companies, both state and private, and all city and community leaders who are truly helping us with their people. Decisions are now being implemented to increase electricity imports. I want to thank our partners who are fulfilling our agreements on supplying the necessary resources, machinery, and equipment. In particular, our agreements with Italy have begun to be implemented these days. We spoke about this with Giorgia Meloni. Support packages, very important items and equipment, are now being brought into Ukraine. I also want to commend our team at Naftogaz. All week, there have been strikes on the company's facilities in various regions, the most recent targeting gas extraction. That strike was yesterday. It is very important that private Ukrainian companies are working together with the government, the state, and the state system to add resilience to the country. This is exactly what is needed for everyone to work together, everyone on Team Ukraine. There were reports today from our delegation in America. Rustem Umerov reported on meetings with representatives of President Trump. There have already been several rounds of negotiations. They are working on the documents necessary to end the war.
It is important that the Ukrainian team fully informs the American side about what is happening in Ukraine and about the constant Russian strikes on our. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні весь день доповіді прем'єр-міністра Юлії Свериденка, міністра енергетики Дениса Шмигаля тривають відновлювальні роботи після російських ударів. Щоночі, на жаль, нові влучання. Основна мішень для Росії незмінно наша енергетика. Фактично цілодобово і тільки в ремонтних бригадах, на електромережах та об'єктах генерації, на тепломережі працюють майже 58 тисяч людей. Залучені ресурси Укрзалізниці та інших державних компаній. Для Києва, де ситуація дуже непроста, залучені додаткові 50 бригад з усієї країни. Є ще будинки, які без опалення, і щодо них фактично по кожному будинку в ручному режимі направляються необхідне обладнання, необхідні бригади. Складно також на Київщині, особливо у північній частині області, також в Бориспільському районі, також у прикордонних та прифронтових регіонах, де ремонти мереж і ремонти об'єктів ускладнені через фактично постійні обстріли, постійні удари. Це Харків, Чернігівщина, Сумщина, Дніпровщина, Запоріжжя, окрема увага цим регіонам. Було багато роботи на Полтавщині та в Одесі, щоб стабілізувати ситуацію в енергетиці. Я хочу подякувати всім бригадам, які працюють, енергетичним компаніям, всім, і державним, і приватним, всім керівникам міст та громад, які дійсно зі своїми людьми та реально нам допомагають. Зараз реалізовуються рішення для збільшення імпорту електрики. Я хочу подякувати партнерам, які виконують наші домовленості і по постачанню необхідних ресурсів, і техніки, і обладнання. Зокрема, цими днями наші домовленості з Італією почали реалізовуватись. Ми говорили про це з Джорджією Мелоні. Зараз пакети підтримки, а це дуже важливі речі, дуже важливе обладнання завозиться в Україну. Я хочу відзначити також команду нашого Нафтогазу. Весь тиждень були удари по об'єктах компанії в різних регіонах. Останній по газовидобутку, і цей удар був вчора. Дуже важливо, що і приватні українські компанії працюють разом з урядом, разом з державою і разом з державною системою, щоб додати країні стійкості. Саме так і потрібно, щоб всі спільно працювали, всі в команді України.